What's up, everybody? Thank you so much for joining me today. It's a Monday and it's a beautiful day. How are you, everyone? How is everyone doing? It's your boy again, JC. Once again, we bring to you interesting topics. And to those that are following us on Facebook, on Twitter, on Instagram, we always talk about the political side, and we also talk about the what is happening on the on our social life, and also touch about religion and faith and all those stuff. So today we want to talk about something that is much very very interesting. The topic that we are going to do is what is happening in relationships, and we have a story of Pastor Ofori. If you have not watched the story, go and look it out online. If you just say Sylvester Ofori, this is the one. If you check on the thumbnail, that is the man. He killed his wife. He shot him 7 times, and he waited, and he put another magazine. So he emptied the magazine on his wife's head. That was gruesome murder. So what I want us to talk about is we want to talk about the Stockholm syndrome that most of our ladies, Bakadzi, we are going to mix. We're going to talk in Shona English. If you are also comfortable with Shona, please feel free. Don't feel like I'm left out. So I will explain the Stockholm syndrome a little bit later, but what I want to talk about is what really causes ladies to stay in a relationship when they know that I cannot live with this man. He's beating me up. I know the emotional abuse that people go through, whereby a man will be, shouting at you, telling you that you are nothing, and all of that. Those are part of abuse. But we want to look at the physical abuse, because right now here in South Africa there is a hashtag not about women's abuse, not only abuse, but actually the president called it a pandemic of women being killed by their partners, by their lovers, by their husbands. And that is really a tough thing. So I want us to talk about it today. You are a lady who are you are in a toxic relationship, and you might have the same experience. You were in a toxic relationship and you immediately came out, or you are already in a toxic relationship, you are afraid of coming out. So we're going to be having someone here, a guest, and I'm hoping that some of the guests that have promised to come, they will make it on this show so that we can talk about it. Are you feeling stuck in a rut? You cannot get out of that relationship. Uri kunzwa kuti handisi kukwanisa kubuda, ndinozoitei kana ndichinge ndabuda murelationship. Those are the questions that we're asking. What is it that is making you to stay there if you know that the man is going to beat you up? So before we continue on this video, I want us to watch a video of a lady. This lady, the one that is now deceased, her name is the wife of Sylvester Ofori, and she is the one who is in the video, and the man promised to kill him. How many times have you been promised to, Kuti, I'm going to kill you by your partner? So let us watch this video, and then you tell me what you think as we continue with this discussion. So I'm going to play it now. There is the video. No, it's not okay, Barbara. It's not okay. You cannot defend him. It's not okay. Do you see what he just did? No, Barbara. No, Barbara, I'm tired of you. No, I'm tired of you now. No, absolutely not. Do you? I know. That I understand. I get it. Harry, stop! We are not going to fucking come down. I came in here and I told you sit back. I told you we are not here to argue with you. Why did you fucking attack her? Why did you attack her? Can you come down? I'm not going to come down because you started this. Here, let me go. You're going to go to the other room and you're not going to come out. Barbara, what about that one? Fuck you up. I'm telling you. Barbara, that folder. Yeah, that's a divorce.
Get up and go to your fucking room. No. I don't know what the fuck is wrong Barbara, with you. move. Keep acting up, I'll fuck you up. No, try me. All right. Try me. Okay. Try me. All right. Try me. No, sorry. Why? It was unnecessary. Don't give him the chance to bring these things. Don't do that, Barbara. What if you keep me by yourself? But isn't this the same sister that you fucked up? What did I fuck up about my sister? What did I fuck up about my sister? Perry, what did I tell you? Let him go in the room. Perry. Perry, leave him alone. You should go. You don't need this, right? Okay. All right. And you are the same person who supported me at the wedding, right? I was supporting you at the wedding because you were fake. You were fake. That's the word. You were lying. Perry. You were fake. You and everybody that follows you. You were fake. I supported you because I thought you were different. So now you I are here. I don't like your family. Support your sister. Yes, I'm here to support The my same sister. sister And I'll who always the support her. pastor told you that she was a witch. Which pastor? Name that pastor. Name that pastor. Which pastor told me my sister is a The witch? same sisters. Which pastor? Name the pastor. Is it you? You are a pastor. You. You don't know whether you are or not you are a pastor, my friend. Get the fuck out of here before I fuck you up. We didn't come here for you. We did not come here for you. Don't let me hurt you. Leave. We didn't come here for you. We came to get something. Can I promise you something? Promise me. If I don't kill your sister, then me, I am fake. You got the video, right? Yeah, I got it. Right, call the cops. No, it's No, call the cops. Jen. No. Barbara, Fanya. stop that. Fanya, you don't play with threats like this. Jen, I'm calling the cops. No, you don't play with threats. Please call the cops. It should escalate. He's threatening you in front of me. He said he's going to kill you. What are you waiting for? What are you waiting for? All right, just make sure it's there so we can go. If that's it, let's go. Let's just get the hell out of here. Is it it? yeah. Okay. Make sure let's get out of here. We ain't coming here no more, Barbara. You lost all You this. heard what he said? Is there anything else you need to get? Barbara, we're done. Whatever you want to get. Yeah, we're done. You lost all this. No, I'm gonna come back for it. You gonna come back for what? No, it's okay. It's okay, Barbara. It's another debt that can be paid off. Debt is debt. You cannot replace debt with life, and vice versa. It's gone. This ain't yours no more. Imagine if you come here by yourself. Even with us over here, he still attacked you. Fabian, don't play with these things. Why is this a You joke to may not you? want to have him arrested, but you have to make a don't want police him. report. You have to have a police report for future sake. The police need to make a report. No, I'm gonna use this so you can get a restraining order. Yeah, You- and make sure he's not coming in. Can you come look for my glasses, Fabian? Look for my glasses so I can make sure he's not coming in. It fell over there when he scuffled. Watch your car. Make sure she's not doing anything. Oh, I'll fuck him up. Don't go outside. Just look. So there you have it. That is the video, and I watched it, I think, several times. And the sad news is that the man has killed the wife. He shot him 7 times in the head, and that's a gruesome murder right there. So I'm told that after this altercation, this was taken on video. The following day, when she was going to work, that's when this all happened. So this man is a prophet. That's what he claims to, but I don't think he's a prophet. He's just a charlatan. He claims to be a prophet of a church called Floodgates of Heaven Ministries. So they've been married for 5 years. In 2016, the same man was arrested for assaulting this woman that he eventually killed. But I want us to look at if part where he said that if I don't kill your sister, then me, I'm fake. I don't understand. Like, and the funny part of it is that the lady, she said she took it lightly. I mean, if you get to a point whereby you are not taking lightly this guy's threats, which means that the threats have been going on for quite some time. Lady Scaraby, thank you so much for joining us. There is the link. Please come in. We want us to continue talking about this subject. So when you see a guy
threatening that I'm going to do this, and you get to a point whereby you are comfortable with them, it means that it has been going on for a long time. And the question that I always ask ladies is that, why don't you take those threats seriously? And then you hear somebody has been, they have a broken rib, they have broken bones, they've, if he lives your life, it's better. But I know there's a song by Alec Macheso, but guys, we actually want you to leave that relationship with no scars at all. You just leave, knowing it's over. If you see that he's beating you up, leave, because now this lady, she defended the same man who shot her 7 times in the head. Imagine that. Hello, Ruben Bernard. Hello, how are you? Thank you. So we are talking about this subject, and I've put out the link there. If you want to be part of the show, you can be part of the show. But the topic is, what is it that causes you to stay in a relationship that you know Kuti Munui Aruku is promising you to kill you? He's promising to kill you. I want you to see some of the Facebook posts that this guy was posting. Just hold on a second. I'm going to come back now. Some Facebook posts, funny Facebook posts that he was posting. Let's get into them. Like this one, I want to show you. There you go. This is the Facebook post. Never let the same snake bite you twice. This is this was posted on the 27th of July. I want to show you other posts that he posted as well. I'm gonna be posting some of them very soon. But this is so I went onto his timeline on his Facebook because his Facebook page has got about 67,000 followers, and I was amazed. Why are they not seeing this coming? Earlier this year, I had an interview with a lady. She also went through some abuse, and I was asking her, Kuti, and she was telling me, Kuti, she had to show face. Hey, ladies, gotta be. Shiri sei. Bo, kuri say. Diri right maskera sem koma JC. Bo, anzazi kuri say. Right. Waiona video what is your take? Andisi kukunzwa yi. Amsikunenzwa. Go now. Can you hear me now? Andisi kukunzwa yi. Mira ndibude ndidzoke. Wait. Let me change my earphones. Let me put in other earphones. Maybe these earphones are not working well. If you guys can hear me, please tell me. If you can hear me, please, guys, tell me if you can hear me. Let me just change my earphones here so that probably you can hear one. And I'm feeling things. Please tell me, just say hi. Let me try, maybe if you don't have earphones. If you can hear me, just give me thumbs up on the comment section, or just say I can hear you, or say sound okay. Sound okay on the comments. Just say hi. If you're on Facebook, just say hi or like if you can hear me. Please just say hi if you can hear me well. All right. If you guys can hear me, just tell me. Okay, in the meantime, we're gonna play again this video so that you guys can have an idea for us to sort out our sound. All right. Can you hear me, guys? Can you hear me? All right, there we go. We got Lady Scaraby back. All right, Lady Scaraby, Murunizo.
Yeah, izvezvi ndikukunzwai. All right, now that's good. So yeah, Kwenini mukundinzwa? loud and clear. All right. Yeah, Thank you. the question that was there, Kuti, what came into your mind after watching that video? Makanzwa say pamanzwa nyaya yemusikana, like yemukadzi, this woman. What went through your mind? Noona zvakaitika. Ndakatanga kutombona ari mapictures social media. And I was like, chichi kuitika, pastor angaurai mukadzi wake. Then zvichonzi vakatoita crossover whatever somewhere around 2019 nemudzimai wavo. Then ndopandazoita come across the video. Uyo achiita kunge hanzvadzi yacho here ari kurova murume wesister yake. Yeah. Then the wife was defending the husband kuti no, leave him. Pazobuda murume wacho pado akasiya ati I'm going to kill your sister. Akaenda. So inini zvandibata pakuti I was once involved in a violent relationship like this, a toxic one. And what really happened on that video, it's same applies to me pakuti you'll be trying to protect your loved one. You'll be trying to cover up for him. But usingazivi kuti unenge uchitozvikuvadza ndiwe. Ndabatikana zvikuru. And kutozonzwa kuti mukadzi wachona akatozoshutwa akafa. Mushure mekunge murume wachona atombotaura. And I was like, ko chiko nesu vakadzi chii nesu. Zvandibata kusvika pamoyo chaipo. Yeah. So earlier on off air, I was telling you about what is called the Stockholm syndrome. I'm going to explain it a bit later. But funny something, Chandawana, that I picked up. The guy said, "I'm going to kill your sister," and the lady defended her. Akabati no. Pane words around that we are told it's such a long time. You end up usingachatora lightly, even though munachitoradza kuti is akatogumbuka, they mean what they are saying. Pane mawedzero akataurirwa ekuti you end up wakutongoti no hazvina basa, but kune vamwe vanhu vanenge vachitotanga kutoanzwa vanenge vachitoti I can't even take this. Did you makasvika here pa that stage yekuti unenge wakuti no, he's just saying? Say tichitarisa pavidhiyo riya handiti uyu brother vemukadzi uyu vatombomudza kuti take all your stuff, he's going to kill you. And the wife was like, no, you can't do that to me. And she was defending murume wake. Izvozvo zvinoitika kune vakadzi vakawanda, Jethro. And that's why I'm trying my level best kuti ndidzidzise vamwe vakadzi kuti stay out of this violent relationship and toxic relationships. Inini, for example, I used to ndatombosanganawo nemathreats akadaro ekuti pandinokurova homuke, you get it, panchatanga kunyatsokurova chaiko homuke. So you'll be used to it like anenge achingotaura haazviite, kana kuti azviita because of love, then otanga kukavhiriza. For example, inini to my side, my mom vaitomboudza kunzi no, zvokuitika kumwana hazvina kunaka, so vobva vandibvunza kuti chii kuitika kumba kwako, tunzoti wakakandirwa hembe nepawindo, chii kuitika. Then I was like, no mama, it's all lies, I'm doing fine, I'm doing all right, so that I'll be protecting my husband. But zvinhu zvakadaro zvichidi hazvichitoraramika, you get it. So unogara uchitoudzwa mathreat iwayo. Inini I still remember pandakazobvungwa neslasher, you know that slasher, mabhemba, I'm not mabhemba yaya, anonyatsotengwa mumafarmhouse aya akasimba yaya. Ndo pandakaona kuti yo, for sure I can die. Pamwe pesa you will be taking it light, ndonzi ndichakurova wongoti maybe. But to that woman, nematauriro akaita murume uyoya, nemabudzisiro anga akaita ziso kudai, so kuratidza kuti he really meant that. But mukadzi nekuda kwekuti angojahirawo, she was covering it up kuti zvisaoneka kuti ndo zviri murume. But look now, and ari kunzi akatozofa. And I don't know kuti sometimes tinogona kufunga kuti zvinoitika kunoku kuAfrica, but you look at this is a first world country, and chii chinonyanya kuita kuti vakadzi munenge muchida kuprotecta
your dignity here kuti ndozonzi ndamvana kana kuti what really makes you kuti muzoti no, let me not you'll be afraid kuti ndichazoshaya munhu anondichengeta here. What makes you kuti munge muri so stuck in such a situation? Zvakawanda mukoma Jesse, tikatanga kutaura izvozvo tinosvika mangwana. But I'll say out some of the things. Chekutanga ndechekuti background like kumba, for example kwangu indowanzoda kutaura zvekumba kwedu, you'll be find kuti vanhu vanenge vakawanikwa vanenge vari vashoma, you get it, kuti maybe two ndo vari pavarume vamwe vakadzoka and stuff. Saka unenge usingadi kuramba uchiteerera like that record yekuti vanhu vanodzoka, you get it. So you'll be trying to protect it kuti panoverengwa kunzi vari mudzimba unge uripo kunzi naiye ari mudzimba. So that's the first thing, kuti ungochinjawo zvine zvichiitika kudzinza kwenyu. Then the other thing, unenge une fear of unknown, kuti ndikasiya imba yacho, what am I going to do outside? Remember, for example, I was not even working. I never even dreamt of kuti I'll be in South Africa right now. So unenge uchisvika kuti ndikasiya, what's next? Pane vana kapa, even chero pasina pane rudo unenge uchiti munhu wangu wandinodana naye ende munhu akandibvisira. So you'll be like, kana ndasiya ndozodii? Then the other thing, people like we are afraid kuti tigodedzwa nemazita, you know, like munhu kana wane vana usina murume unonzi mvana, unogona kutonzi hure, chero pakanzi muraini maitika drama rekuti mune murume achiita, vanhu they will be suspecting kuti pane mvana iri paserapo, you get it. So all those name mamwe achona anorwadza, unozongoti rega ndishingirire. Then the other thing, unongo uchiitira vana kuti izvoni ko vana vozokura takaseparate, you know, vana vanongoda the father figure. For example, I was just telling my friends kuti this other time vana kukreshi vakanzi draw your family members because they go to school already. Vakadraw mai, vakadraw sister yake nebrother yake, pababa pakasiwa pasina munhu. And that was so touching to me, what's going on. So the thing is, unenge uchityira vana, unenge uchiitira vana kuti amana vakagara vane missing father figure yaye, ndokuzoti mwana kana angosvika 10 years akanzi I love you nemukomana, anoenda because haasi kuzvinzwa from a male side, you get it. Kana akapiwa $2, then she just sleep with the man, haasi kuziya rudo from a male figure. That's the other thing. Then I think that's some of the things zvinoita kuti tingoramba tirimo. Then the other thing ndezvekuti unogona kunge uchibva from a poor background, kana kuti wakashayikirwa nevabereki, kana disadvantaged kind of, then you'll be thinking kuti panapa munhu anditori naye ndo atori mubatsiri wangu, ndikadzokera kumba kwacho kunani, ndonotangira pai pamwe aitochengetwa nastep mother. Then you see it way yavai kutreata, what more wane vana vako tu, now you're back to the stepmother again. Then you'll be like, let me just try to protect it ndirimo. But like ndoda kumbobvunza kuti less zvinhu izvi zvakaita sema abusive relationships, in the case of your situation, did you at some point pick it up musati maamese kuti munhu ane hasha or ane anger management issues, and maybe someone hapana here any hint yakauya when you're still not married? What was hapana here pamakamboti ndopinde here kana ndoregedza? Hapana pazvakamboitika here or in before you committed? Unoona tichi Jethro, mukoma JC, there are always my red flags tiri muma relationship atinenge tiri. You can see kuti apa pane future kana kuti hapana, and ugoona kuti apa I'm just wasting my time or something is going to be, you know, fruitful out of this. Pamwe pacho unenge uchitoona, but ndosaka vakuru vakati hanzi chichada moyo amba iri kuda makwati. Sometimes unotongoti nekuti ndo munhu andiri kuda, but unenge uchitomboona kuti munhu uyu. I still remember takamboita misunderstanding when tichiri mukomana nemusikana, and he just hold me by my neck zvekuti ndakabudisa maziso kuda apedza, then was like, so sorry, I overreacted. But ndikunyatsofunga kuti newe yandakabatwa nayo ndakarembera makumbo ari pasi, ndakaita zvekuyahakira mumhepo, so
zvikumbo zvakaita kuremberera just like above the, and I was like dai ndakafunga by then pamwe dai sina kutombobvira ndatozoita involved that much. And even hama dzinotaura Jethro ini like mama wangu, my mom is my sister, ndaitonyatsotonza kuti mama munhu uyu sometimes hautangi wangosvika kasemubereki kuti mukomana wangu unoti mukaona ndakudarika zuva roviri ndichifamba nemunhu andikufamba naye ndo munhu wacho. So ndaibva ndaudza amai wangu that's my friend, obva vadongorera nepawindo mofamba modzika kusvika wadzoka kudai inini I still remember muromo wamai vangu vakanditi beauty katatu, dzidza munhu wako uyu handisi kumuona zvakanaka, vakandiudza. Then I had sekuru vangu manchita kuendawo kuma introductions wo zvango formal ndabva ikoko vakanditi munhu wako uyu be very careful, but nenyaya kuti unenge uchida munhu unenge usingazozvioni. So the thing ndezvekuti zvinozotanga kuitika manje zviya zvawaiona tuma red flag, ende kuti uchati vanhu weonai munhu wangu unenge wakutya kuti vachati takakuudza, you get it, kuti uchatizira kwasekuru kwaunoti sekuru ndo mudonzvo vanoti hano sikara takakuudza kuti munhu wako uyisoso. Saka ndo zvimwe zvinokupira kuti unotsvira imomo kusvika pamwe watozofa chaiko chaiko kuti unofira imomo hapasina chakubatsira because they opened your eye iwe ukaita zvemusoro wako. Right. Ladies and gentlemen, we are continuing with this conversation with Lady Scaraby. Tukutaura nyaya yekuti abusive relationships, when is the right time to leave, and when you see those red flags, what are you supposed to do? Because tunoona kuti vanhu munozoshingirira and at the end of the day munhu anozofira murelationship. I checked the timeline this pastor, and these are some of the posts dziri Facebook pavo. One of these is one: feed a snake, love a snake, respect a snake, pray for a snake, doesn't matter, he is still gonna bite you. Pane rumor ikutizvo this woman she was now dating akanga kurara ne choir director of their church, and but on this video yatawana yekai hapana, there is no indication. If there was any indication, this guy could have said it, no, your sister is sleeping with so and so, but rakabuda ipapo nderekuti your sister is a witch, and ndida kumbobata nyaya yereligion yekunikira kuti nyaya dzekuenda kuchechi dzino impacta here maitiro anoita munhu, kuti munhu anogona kunge maybe kana kuti lesi munhu achienda kubhawa achita sei, zvine impact yazvinazvo here pa character yemunhu, especially in this case this guy was a pastor. You would trust, you put your hands down and say no, a pastor will not do something like this. How well do we trust vanhu vatoti ndo vafundisi and all of that? Because kune mumwe munhu andakatombo interview on this platform aiabuswa nemufundisi. How well do we trust vanhu vatoti vanhu vaimbwa nyoro idzi? Inini nowadays handidi kukunyepera Jethro, mukoma wangu, kuti pastor it's more like a profession, kwakutongoti nesi kana kuti teacher, munhuwo havachisiri vazodziwa vamwari chaivo vekuti zvaiti vakasvika minana yaitika wobva watodai zvatozvekutogadzirira mashure kuti zvozodai, not saying out names, but you can't trust kuti nekuti ndipastor I have to be too relaxed, kana kuti nekuti ndipastor behavior yake inofanira kunge yakanyorovera. Ukatotarisa macases mazhinji chaiyo unogona kuona kunzi mwana wapastor akarepa kana kuti mwana wapastor akamitisapa. Dai zvazvo zvine chekuita kuti pastor ane chekuita neunhu hwakanaka. We can just learn from them, but look at them, all of them, like most of them, madrama kids, ningazodai. So like it's more of a profession now. Vanhu vari kuzviitira out of money, out of whatever, not kuti out of calling, kuti ndo zvari kuda kuita. And it doesn't even define their behavior kuti they are holy or they are, zvakangofananawo nekuti teacher ndizvozvo. You can just do it chero usiri kuda, but you are doing it for money. That's why not even nyango kuchipatara chaiko, ukaenda kuchipatara kune umwe nesi wekuti akakubaya jekiseni rinenge richachikokera, haasi kuzviita out of kuti ndo zvandiri kuda to help people, but she is doing it for money. Same with pastors, munhu wakatoita seni. Sometimes they are worse than vanhu vemunyika vasingatoziye Mwari, most of them.
Right. You have been a counselor for quite some time, and probably you meet some of these things. And I spoke earlier about Stockholm syndrome. This actually, there was a movie that was actually produced of a guy who went into a bank. He wanted to steal, he wanted to do a heist, but he ended up sleeping with the lady who was there because the abductor ended up befriending or getting into the feelings of the one that was abducted, you know. So iyo Stockholm syndrome yekuti iwewe munhu ari kukurova, munhu ari kukuitira zvisezvo. What have you picked in your counseling sessions and other people? What have you seen as the chinonyanya kudya vasikana kuti vazoti no munhu wangu muti wami and all of that. Zvii zvinoitika, chii chinombonyatso chii chinoita kuti vazoti no handikwanisi kusiya munhu wangu? I think it goes back to like what I was saying. Could you be protecting umuntu wako because of different reasons? Kuti pamwe pacho now ndopauri kuchengetwa, ndopauri kuraramira Jethro. You understand? Then kuti expose, fine, ausikuenda kubasa, ndopauri kuchengetwa, he's doing everything, buying new cars and stuff. So pamwe pacho now notozoti because of material things ndopandiri kuraramira. Let me just pretend like everything is okay. As long as I'm getting what I want, I'm eating, I'm driving, unotozongoti beta nditongofira imomo. Because hauna muono wekuti kana asipo iye, you have a life to live. Ukuona kuti maybe iye ega ndoanoita kuti ndirarame. So you will be protective. Sezvanga zvichingoita mukadzi uya haasi kuda kuti hanzvadzi dzake dzimutore. Ukatarisa pazasi apa vari kuita ngwanga vachitotora hembe or something, and she was like no, I'll come back. Vakati let's go, tikanzi no, we are going but I'll come back, which means ari kuziva kuti ndo pane upenyu hwake, something like kuti ndikabuda panze uko ndinonofa nenhamo, ndikabuda panze apa ndozodii, ndiri my pastor, we are benefiting from church, we are benefiting wherever we have a good life. So munhu anotozosvika pakusafira good life yaari kuona, asiri kutarisa upenyu hwake kuti after that good life achange ari kupi. You get it? So some of the things dzandaitombosanganao nadzo nevanhu ndenchitaura navo mukufamba kuti asi iwewe nemarovero anoita munhu wako unyatsoofirei, anokuzati no, inini as long as I'm getting what I want, I don't even care chero akandinova chero ndikafa, but pari zvino I'm safe, I'm driving, I have money. So vari kufira material things, most of women. Right. Thank you so much, Zeki. She's saying, I am a survivor and counselor. Abusive relationships are so deep because of love. Wow. I don't know how to explain that. Like, you know what I don't really get is that I know, like in the case of mine, I've seen an abusive relationship from a close family member, and I would see. What I observed ndezvekuti ukarova munhu mukadzi ukamurova, that does not guarantee kuti anochinja. Ndozvandakaona hangu kuti chero ukamurova hambochinja, but if you change yourself as a man, that's when you realize kuti munhu wangu atori munhu ari right, because we expect the other person to change whilst we are not changing ourselves. As we continue, Lady Scaraby, you tell us kuti after that, how did you manage to, after you left the abusive relationships? Because izvozvi kune munhu ari kuti okay, Lady Scaraby vari kutaura zvari kutaura, inini ndine mari panapa, ndine Benz yandakatengerwa, ndine Range Rover yandakatengerwa, but kuti ndiisiye Range Rover yaya, how did you manage to transition from being someone who is married, and what that process, how did you manage to navigate through that? Did you get a counselor? What happened? It's a long story. Actually, I did a video, I think, to my channel, the breakup that affected me a lot. What really happened. So I'm going to say it in short. Then, I wanted to agree na Siki, Vangawa Chiti, Rudo, what is love. It's because of love. Zveshuwa mkoma Jethro kana uchida munhu wako hauzvioni.
unorohwa izvezvi svika obva wanzi sorry baby, obva watokiswa mumagumbeze straight, unobva watokanganwa, pamwe ziso rinenge rakatozvimba kudai. Chinhu chinonzi rudo hachikontroleki, but panosvika manje time yandichazoexplaina yekuti kana uchiri kunzwa kunzi siya, kana uchiri kunzwa kunzi uri kuabuswa, unenge uchiri bo, there will be a time yaunoti enough is enough, chiza neupenyu hwako uenda. So that's what I'm gonna explain in short. So this is what really happened after I broke up with my ex. Zvinhu zvazvakaoma unoziya, apa ndanga ndisiri kuenda kubasa, and nhamo ikandirova kuseri nekuseri. I think ndakatoita maplays like when it rains it pours. Ndasiya mumba nhamo dzakatanga kundirova left right and center, kubasa handisi kuenda. Apa ndaimboita mabasa emaoko, hapana kana benzi raiuya kunorukwa pasi pemuti, ndaita zvemasaluni. Uchiti ukachengeta huku dzofa, wotanga kufunga kuti asi pana ndiri kuya zvinhu zvazviri nani. Ende manje zvinonyazoita wese pakuti apa wakutamba nhamo. Inini like ma-ex side vanga vane mari dzavo. I think they had over 12 houses and gym and stuff. They were rich actually. Apa wakutamba nhamo iwewo, wakutanga kufunga kuti zvazviri nani dai ndakafira imomo wese. Ndopandakatanga kushingirira, ndikareiza tumari twangu, tukandakareiza ndikaitomboita money change ndiri kuZimbabwe uko. Ndakabva ndatanga kudzidza kuzvishandira kubva ikoko, ndochinhu chada kutanga ndataura kuti ndakangozoshinga, ndakatozongoshinga kuti now I have to do this. And all right, I think a second ndimbokutora back. Zvazvaramba zvichiitika, it was so abusive, like, but ndaingoshingirira. Then it happens kuti he cheated with my best friend. Anga aripo ndichitowanikwa nini, ndo akazoita mukadzi wake vakatogara vese stuff. So paakangoita move iyoyo ndopandakatoti aiwa chance given. Even the Bible says kuti mhosva inorambirwa munhu upombwe chete. Wozi mumashure mundaiti ndikatiza ndikaenda kumba kwedu, aiuya opfugama ochema iwe, oti mukadzi wangu ndinomuda, ndotakura mabhegi angu ndodzokera iwe. Waita waniko pakuti wanga hold on ipapo. Nyaya yevarume vanoti like these people vanoti kana achinge abusa munhu anochema ozvininipisa zvokuti vanhu vanobva vati muregerere shuwa. Chii chaizvo, because you are not the first one ari kundiudza izvozvo. Like I've seen like in the, I don't want to mention a name, but the video is there. I know she's watching, or she's going to watch this. This lady aitaura kuti when this guy apedza kumurova, he as a prophet, apedza kumurova aichema ozviumburuka pasi oti ukandisiya manje ndichaita sei, upenyu hwangu ndoita rombe, all of that. Anditi, but apedza kudaro akanikira akadii, anodzoka kumurova. You can continue. I think hameno kuti theory iyoyo varume vakaiwana kupi kuti munhu anochema. I'm telling you, aichema agozvambarara agobuda musodzi nemadziwa. Ndotarisa iwe moyo worwadza. Ndobva ndatakura kamukwende kangu, ndanda kutonzi magi mukwende rimwe benzi ririko kumba kwedu. Zvoti ndaitozobaona kuti every week ndine mukwende ndakadzika ikoko. Obva waenda obva wanogara. Pasina kana 1 week otanga futi mafirimu. Obva wachimuti yini manje? Obva kuzoti wanga wasimudzwa nechigiredha here. Dai wanga usingadi kudzoka, dai wakangogara uri ikoko. The reason yekuti wakatofamba nemakumbo ako, which means whatever happens, kana ukaona kuti hazvisvita, you can just still take your bags and you know your way go Kapanako. That's the same way you are going to use going back there. Yes. Waenda wati gare oya achisvima apa anoya netsvina nemadziwa nembovo kuti ona ndatorombe, unoziva munhu kana sina mukadzi life yaimbokufambire, obva wauchemerwa futi. Uyo mabhegi ndotakura iwe ndakadzokera. So ndanda kutozivikanwa kutoti ava ndozvavari. Saka manje ndakazosvika time yekuti ndakanyatsoti ndadhiniwa pandakazorohwa ipapo. Like everyone anga kutondiziya kumapurisa chaiko, kana muchifamba murodhi nematonzi madam muchisalutwa, vaitongozati vanhu ava ndechi vanotogara vachingorohwa. Ndopandakazoti chance given, munhu aita move onika nefriend yangu, it's okay, now I can go back kumba kwedu. Pandadzokera kumba kwedu, ivo mba vambogarisana, mba vaita mwana wavo, mwana yemba hafa, bva varambana ndopakazombotisa kuda kudzoka, I'm sorry, I wronged you. And I was like, what the, dai mwana wako asina kufa ikoko, wanga uchidzoka here kunoti I'm sorry to me, so wanga usiri kudzoka. So that's it, you can stay where you are. Then he married almost 5 times. I never checked on him kuti azoita sei, I don't care. But after ndasiya manje
ndakatozozvidzidzisa kutoti izvi zvinoda kushinga and hakuna n'anga inozvirapwa though like I'm also a counselor. I even ndakatoapproachawo vamwe vanhu macounselors chaivo kuti guys help me because ndakatomboita almost like getting mad kutopenga kutomhanya bani kuti is this real, you know, munhu unenge uchitrasta uchiti ndomwe wangu ukatorohwa dama unenge uchitomudza kuti zviri kudai ukatengerwa birthday present wototi ndanzwai then wotozoona kuti ndozvikuitika. So it affected me like completely. ndobva ndazotsvagawo macounselors pandabatsirwa plus mama wangu she played a big role pane izvo zvakati no ausiriwe wambotanga and you did nothing bad. If that was your fault pamwe dai izvozvo warohwa kechi7 but you're still there. It's almost 5, I don't know, more years. You're still alone here. You married almost 5, 6 times. So that's not your fault. At least urukuwana sadza pano vana tinokuendesera kuchikoro, they all work, my parents tokubatsira zvichaita chete. So from that support yandaiwana kubva kuvabereki vangu, I can imagine kuti dai vasipo pamwe dai ndakatofa. So because unenge uine vanhu vari kukusapota behind, ndakatanga kuzoita izvo zvema-money changers. So izvo ndandiri gandanga handidhererwe nesituation zvekudaro. Ndakatanga kuhasila like a man, kuhasila chiu ndazoreisa mari yangu yekuya kuno kunichi nenya half sister yangu kuno kuSouth Africa kwandiri kuno. Ndopandakazouya kuno kuSouth Africa pandazotanga kuti zvichimbonetsa ndikahasila kusvika ndasvika pandasvika panapa but it was not even easy. It was not easy at all. But ndakatongoshingirira. Right. Yeah, if you want to be part of this question and answer, please, the link is up there. Please join in so that you can, if you have any questions to Lady Scaraby, maybe you're in an abusive relationship and you want counseling, I'm going to leave her contacts, and you can also go on a channel, Lady Scaraby. You can go there, mono subscriber. Please subscribe and watch my videos, Lady Scaraby, especially when I get sometimes because she teaches about I think they always say experience is the best teacher. You cannot get experience from a college. You have to get it firsthand. And I think we'll have another show, Chana Baba, so that Lady Scaraby will teach us. But there is a lot of videos that we have done at the channel Paco. Right. Tichi continue. You said kutokanga gandanga reku shanda. What is it that you can tell someone arikuchika kubuda mu relationship because they are afraid of namo? What can you tell them? Or even someone start up in an abusive relationship, what can the importance of one being independent usatu up in a relationship so that you cannot be held ransom nemuna anenge akakurora? How important it is for one to be in a situation yakadaro? Inini ndinokurudzira munhu chekunyatsotanga munhukadzi zvishandire mukoma JC. Whether wakaenda kuchikoro kana kuti hauna, hapasi pese panoshanda chikoro. Ita kamusika kako kemadomasi apa, ita kamusika kako kemaonion apa. Dzidza kuruka musoro, dzidza kuita mubato yako yemaoko semunhukadzi. Unova une value, unorespectwa. Chero mapart time ita, hazvina kuti wakaenda kuchikoro. Do something. The fact that you are doing something. Inini like for my side, pandakazotanga kushandira imwe kambani uko ende zvinoita Mwari, ndakatowana 2 mabasa muZimbabwe patime iyoyo. I was like, this job must cut manheru ndonoita iro. Unoona munhu anga kundin'en'a kuda kudzoka kuda kuhuta kuti look ukangwera wazvishandira murume anokurespect, mukomana wako anokurespect. Varume ava they don't like munhu anongoti everyday everyday chakati chimbozviitirawo wega usiyane naye umpe space yake. That's the first thing. Then kana uri muabusive relationship, not married, muchiri kudanana, guys, kana zvisiri kuita abusive iri both sides, guys. It's not one way kuti vakadzi tinongo abuse. Even varume vamwe vanoto abuse kwawo nevakadzi. Ukatona tuma red flag usati wapinda mumba, gara wasiya. I tell you, hapana paunozokwanisa kuchinja munhu hausi Mwari. Kana Mwari achitadza kumuchinja, mwana akatozvarwawo namai vakewo, you are not of same blood, unozomuchinja uri ani. No one is going to change.
maybe in your dreams. Kana akatodaro achikurova achiri mukomana wako, mumba wese anenge atoone mboma yemagetsi. Kana achiri kukuitira chipfambi ari musikana wako, mumba chaimo anogona kutorara navatezvara baba vako iwe uripo. So kana ukaona zvinhu izvozvo usati waamo mumba, I would advise you guys, nguva ichiripo and the right person will come. Zvekuti chero kasiyana nemukomana wako kana musikana wako uchatowana munhu ari right. Unoona ntoriwo right. Asi madhakwa ese, not all men vanonzi imbwa. Unoona ntori right. So be patient and pray for your partner. Mwari anokupa the right partner. Usangowira, no. Just pray kuti uradzwe kuti uyu ndiye chaiye. Then kune vari mudzimba, guys, katiza neupenyu hwako. I still remember ndakatoita interview nevamwe mother vane nyaya yakatika kuZimbabwe kwameno, kana wakaiona yakatika kuChinoi kwakazofukunurwa chitunha. So iyoyo mukadzi iyeye akafa aurayiwa nemurume iyeye because anga developa ameno kuita kunge anga kuita pfari ndobva azopedziswa nemurume iyeye kuti afe. So kana toona kuti akatomuviga ega murume hama dzisingazivi akazofukunuriswa. It's a long story, but kana watoona zvakadaro uri mumba, tiza neupenyu hwako mukadziwe. Kana uri murume, tiza neupenyu hwako. And the other thing, vakadzi, kunyanya vakadzi ndokune violence yakawanda. Even in South Africa, you can see kuti per day 8 women vanofa South Africa. Saka tisinonyanya abuswa vakadzi. Zvese zviya zvekunzi vana vangu, kana uri mukadzi, kugarira nhamba sesimukadhi rebhadhi, siyai pasi kuti tsve. Vana havasiriwe wambotanga. Takura vana vako woenda kwawakaberekerwa, whether vabereki variko kana kuti hakuna, enda kwawakarererwa ikoko. Unotanga upenyu hwako uri ikoko. Because uchafira pasina, vana vacho vachasara vachichengetwa nani? Iwo chiti ndiri kufira vana vangu. Iwo ukafa vachachengetwa nani? So I would advise to leave. Sometimes holding on does more damage than letting it go. Chimbofunga kuti dai ndakapazwa nebhemba izvozvi, ziso iri riri kuona kamera iri, dai risiri kuona. And look at me. I think later video you can just go and check. I was so tiny mukoma Jethro. Ndakaona zvekuti ndaigona kuenda nemhepo. Ndakasviba kuti tsva, zviya zvenhamo, zviya. Kachiso kaingoratidzawo kuti apa panenge pane munhu, but zvaisabuda nenhamo. So unotoshanda shamwari. Mwari anokuisa pasituation achiza kuti you are strong and you can just conquer it. Look at me now, I'm a good example. Ndakasiya ndisina kana chandinacho, and anambodzidza zvinoshamisira, ndakangoitawo maorevo iwayo akangoitwa nevamwe. But here I am, kudzidza kana kusadzidza, kana nyasha dzangokwanira dzinokuwanira. I learned to work for yourself. Usaite depend on someone, because the more anokudisappointed that someone, ndopa unoona like yo the world is ending or is colliding or whatsoever, unonge nyika yatokugumira. Dzidza kungozvishandira, wongotarisira zvese, woisa zvese kuna Mwari kuti no, if it's not working, I'm not the first and I'm not the last. Usatye futi kuti vanhu vachakuti chi. Definitely you are going to be called nema names. Isusu tatonzwa names. Ugonzi mbana, ugonzi hure, ugozonzi pane changoitika kunzi panenge pahurwa wonzi ndiwe. You get it, so get ready for that and be strong and firm. To tell you the truth, kana wambopinda mumba wambobuda, it's so hard kune umwe munhu kuti arambe ari focused. Because vakadzi, I don't know, vakadzi vakawanda. Unenge wakungofunga kuti maybe siri mhandara kana kuti that stigma inenge like sometimes you find kuti madzimai ndi munototrana like zvamuri kutaura kuti what happens kuti munenge wakunzi murume wangu atorwa naLady Scaraby, izvo hautomborina kana any relationship with that man, but that stigma inenge yavepo yekuti munenge wakutya kuti manje ndichazonzi mai ava vakatotorera mukadzi, mai vakatorera murume wangu and all of that. Is it part of the fears dzinenge dzine vanhu kana vachinge vakufunga kubuda mumarelationship? Ndizvo zvokamukoma Jethro, zvekuti unokolewa nemazita kunzi hure ukosonzi chi, so sometimes unenge wakutya. Ende pamwe pacho unozveshuwa vamwe vanozviita kuti kana tabuda mumba pamwe nhamo yarova, huna kwekushanda kana kudi, uchazoziva kuti mukoma Jethro vana mai vavo vatori nemukadzi wavo wandoziya muroora wangu uya. You can just still continue dating him. Mushongozviita private, because munhu anenge asina kana pfungwa yekuti ndoshanda sei, ndozvichengeta sei, you end up sleeping around. So I want to tell madzimai anenge abuda mumba kuti sleeping around is not a solution. Rather, you are creating more problems.
ucharwara, uchashaya value, vana vako vachakona semunhu akaita se even chero wanga uri right wabuda mumarriage nekuda kwezvakonzeresa, vana vako vanozoona a bad picture about you. So iwewe prove to your kids kuti whatever happens, chero vazokura they can tell kuti no, mai vedu vanga vari right, dambudziko rakaitika uku. Kwete kuti unopa vana a bad picture, nhasi una John mangwana una Tendai because uri kutsvaga kurarama. Guys, murume hambokuraramisa long life yekuti unoti kubva mwedzi uchitanga January kusvika December achange achindichengeta. Chitozvichengeta wega. Anogona kumbokupa tumasense netumasurprise per 1 week, but it's not gonna be like that. The only solution is to work for yourself. As long as riri basa risiri kutengesa muviri shanda, don't choose kuti ndimadhodha bhini, ndi housemaid. Ini ndakatomboita housemaid ndiri kuno kuSouth Africa ini. Usatombochoose. As long as you're getting money, take care of your family, zvichengetedze iwewe pachako, good things are coming your way. Yeah. Brother Emmanuel, how are you? Thank you so much for joining us. We are talking about Nyadzema abusive relationships. When is the right time to leave? And tukutenda Lady Scarabiyo wangu achitaura kuti she was also in a abusive relationship and akabuda. And I've seen a lot of women kuti they end up blaming themselves. And as you say, kuti vanhu vanogumisira kutengesa muviri. And I mean, it's rather unfortunate kuti munhu anogumisira kuzodaro because asiwa nemurume. Abuda in an abusive relationship and she goes full time kutoenda kubhawa akutotengesa muviri. Have you ever encountered someone whokuti akanga ari kutoconsider is, or maybe anga akutoti no, I want to do this because upenyu hwangu hwatooma and things like that? How have you managed to help them kuti vanhu vabude kana kuti idea ibude mumusoro kuti ndakutoenda hangu full time kubhawa, I think zvinenge zvinotobhadhara? How have you helped someone kuti akwanise kubuda in that idea kuti handichakwanisi kuzviita because of your advice? Inini manje zvandinoita, if I'm counseling someone, I use myself as an example, and I use also my pictures. As I told you, ndamboita video manje ndonyatsomuratidza difference zvandanga ndiri, zvekuti ndichimuona ndechiti iwe uri boy, look at my picture, look zvandandiri, iwe wakatotsvukira une matama, and you be like, yo, nyika yandigumira, look at me zvandandiri. And ndobva ndamuudza my experiences andakaita zvinhu zvichiramba kufamba ndichingoexperimenta, ndikambochengeta huku, ndombodai kusvika ndasvika pandiri. So I will encourage her to keep on working very hard, and nekuva diversive, kwete kungomirira chinhu one. Unozonyatsoona kuti pazviri kubudira ndekupi. Bata mukadzi akangwara akarongeka, kwete ngoti kana waita musika ungoisa madomasi chete, ko vasina onion vozodii, ko vari kuda mavheji vozodii. Isa kadomasa pakaonyena pakavheji apa, zvichitenda zvakatodaro, you get it. Kwete kungoita just stick to one thing. Bata unozonyatsoona kuri kunyatsofaya chaiko chaiko. So inini advice ndongomuudza kuti look at me, ndendatopedza. Ndikangomuti look at me, look at that big. Ndakatombosangana nemwe musikana anga akatodaro, akati ini nangu I think ndakungodanana chero nowandasangana naye, because unoona kuti fine. The thing ndekuti vakadzi tinenge tane challenge yekuti handinawo ndane vana vangu 2. Zvinenge zvakaoma kuti unowana munhu anokuda nevana vako. Ukona challenge. Yes. Unogona kuwana anenge ari mukomana asina vana. Then you'll be like, anozo understandawo here at the fact kuti ndine vana vangu. You get it? Then unogona kuonawo murume ane vana vake but asina moyo nevana vacho. Saka i-challenge yatinotosangana nayo, even neniwo i-challenge yatinotosangana nayo. So kune vakadzi vari weak vanobva vakurirwa ne-that challenge. Ozongoti rega ndingozvifadza hangu chero ndikasawanikwa, I will die single, but rega ndingozvifadza panyama yangu. So challenge iyoyo yekuti unotofunga kuti saka ndichamuwanepi, saka mwana wangu achabatwa zvakanaka here, wepa next door apa anogara chirohwa na-step father, ndozvichaitwa wangu here, you know, all those. Zvinotopinda umwe munhu pfungwa zvikatogara to an extent yekuti unotozongodecide rega ndingoita hiring and firing, zvakadaro kuti still life goes on. So the person wandaitaura naye ndo challenge yanga atori nayo. Akati iwe mufunge ndatowanikwawo nemukomana wangu, ene mukomana wangu ari kuti everything is okay, haana mwana,
but inini ndine mwana wangu. And to my family side, they are considering kuti iye kana asina mwana, how is he gonna treat your kid iye asina mwana? You get it? So I was like, vanhu vanogona kusiyanawo zveshuwa. Umwe munhu anenge asina mwana Jethro ari mukomana, but ane rudo, anotoriwo nerudo zveshuwa. But iye to his side airatidza kuti zvakamuomera zvekuti ane mwana ari kudanana nejaya. Saka anga kungoti it's better for me to do hiring and firing, uya akaenda just like that. And I was like, no, right people they can come Jethro. Chero dai ndine vana 7 kana munhu achindida anotongondida. If it is true love, anotondida nevana vangu 7. Tikatogara navo vese vari 7, iye asina kana mwana waana aripo, you know. So ndopaya patinotinamatira a true relationship inobva kuna Mwari, kwete yatinosangana mumarodi. No one will understand that. Right. Yeah, tataura panapa, Ladies Karabi. Thank you so much for your wise words. And as we wrap up this program, any other word that you want to tell vaskana, varuma abusive relationships, or someone who is about to give up? Because what happens right now is kuti kune vaskana izvo so ari in an abusive relationship. Varikuita vanenge maybe anogona kunge vasati varoorana, but vari kungoita zvokuti vanenge vachishanyirana vachidi ari kuona kuti this relationship yakaoma inogona kuzotisvitsa kumwe kwaya. And how can you assist as we close this program? What are your words that you can tell someone kuti ari relationship yakadaro, kana kutiwo umwe ari kuti izvonezvi ndakatobuda abusive relationship but mukomana ari kundichidzoka and I'm tempted because handina basa, but ndoziva kuti ndikaenda ikoko mbama dzichatanga kuuya. How can you help someone like that as we close? Mashoko enye kupedzisira, chirongwa chedu chatsvuka chakukwata. Rega nditange neyamada kupedzisira iyi. Iye munhu ari kunyengererwa kunzidzoka, iye yanga ari muabusive relationship. Inini ndine friend yanguwo akaita vana 4, akasvika pakuita vana 4, akarambana nemurume wake iyeye, atova married, but aiti vakangosangana chete choto chaya kusvikaita vana 4, vanhu vakarambana ane vana 2. So guys, ndikuti kwamuri uri kuruka nekurudunura, chirukwa ichocho hachitombofa chakapera. Saka kana chakambokubuditsa first ndo changokubuditsa futi. Ndizvo, go ahead. Yeah, that's all I can say. Kuti chakambokubuditsa ndo chakubuditsa futi. So guys, if you are done, you are done. Kana pane vana communication sira kuna mai vako ndo vachakommunicate naye, kana kuti kuhama yako, if you are done, you are done, and move on. Don't allow that ex in your life, because achakurwinira. Sometimes wauda kutororwa pawanano chaipo, yotanga kukufonera churi, you know. So kana matota done, then it's done. Then kune vasikana vari kuona ma-red flags. I urge you guys, inini I was once there, ndakatombohudzwa dai ndisina kutombobvira ndatosvika pandira, ndakatombohudzwa ndikasateerera. Miromo yevakuru haiwire pasi. Ukatoona masai, better live, good things will come. Both musikana kana mukomana, ukatoona masigns asiri kuita, there's no way munhu uchamuchinja iwewe. Mwari kana ari yakamusika ndiye achamuchinja, kwete kuti iwe uite confidence kuti I will change him. There's nothing like changing. Then kune vakabuda murelationship, kana kuti vachirimo vari kuabuswa, vari kutya kubuda, I can say guys, look at me. Namba dzangu dziri apa. Kana pane ari kuda mapictures when I was still there, ndinokutumira namba dzangu dzichiri papo. Look at me, I'm a living testimony. You can do whatever you want. Only the sky is the limit. You can reach wherever you want, and you will meet different people. Wanatona business ideas. Iwo unenge wakati ngwarire dai waita accountant, dzimwe dzenguva hauna kana kuenda kuchikoro. So my opportunities, they will come your way. Kuti wakaenda kuchikoro kana kuti hauna, there is another bright life after abusive. And the thing usaitire vanhu, usatyire vanhu kuti vanhu vanozonditichi. Remember, avasirivo vanhu vari murelationship ka, iwe ndiwe uri kukwadaburwa every day. So don't mind vanhu, that's your life. And the other thing, we only live once you are gone, you are gone. Unofa, life is too short. Uchigara uine ma-stress 10 years uri kukwadaburwa every day. Uri kumirirei? Uchaita futi dzimwe 20 urimo kusvika wafa urimo. Uri kutirei kana tea yacho isina sugar? Isina sugar. This is the time. Wake up, woman. Say no to
abuse, say no to this toxic relationship. Mm, You have another mm, life to live after all. mm, That's all. mm. Lady Scaraby, we can never say enough. I think we will need another show when we'll be talking about nyaya dzechina chevarume, because china chevarume chakatokosha, because kune vamwe vari kufunza that they're in an abusive relationship, nyamba havasi kugona kubata vakadzi. So Lady Scaraby vachatibatsirawo ipapo kuti tibatsire varume vari kuita Thank izvozvo. you for having me. Yeah. So how can we get hold of Lady Scaraby? Munowanikwa papi? Number, just hold on, toda kuti tiise number dzenyu pascreen so that vanhu vadzizive. Lady Scaraby All right. munobatika panumber chi so that vanenge vaida kubatai paWhatsApp. All right, +27, obviously, South Africa. +27 746 Okay, just hold on. 746 Okay, 746, yes, 6417 6417 093. 093. Strictly +277 business. +2774664. Ndizvo No, or 6 +27 746 417 093. All right, there you go. Right, Strictly business. hatidi vanhu vanozonyenga Lady Scaraby vanenge vakwanetsa kuinbox. Yeah, No, strictly. Lady Scaraby ndokudai what. Lady Scaraby, she's fine. I'm good. I'm cool. Yeah, that is the number. So thank you so much. On Facebook, where? Yeah, I've got my page, Lady Scaraby again. Lady then Scaraby. On Instagram, Lady Scaraby again. Then on my YouTube channel, Lady Scaraby. Thank you so much for sharing your story, and also that something that we wanted to tell you. Those who are watching, if you want counseling, Lady Scaraby will get in touch with her. She will assist you. If you're in an abusive relationship, get in touch with Lady Scaraby. She will assist you. If you are also if you are also in you just left an abusive relationship, you want to find your way or how to navigate through that, Lady Scaraby vachakubatsirai. So thank you so much. We hope to see you very soon. Tichaura china chana baba chana baba chishanu china chana baba very soon. Please share with us your comments, what you think about this interview. We'd really love to hear from you. But anyway, at Attender, thank you everyone who was joining us. Zeki, Mr. Emmanuel, Nube, thank you for joining us. He said, I personally don't think selling your body is an option. Munungatengese kana mabura kana kunogara kumusha kunorima kumaricho, it's much better. Zeki Media, my sister, she's saying that thank you so much, Lady Scaraby, for sharing. Lennon Makawa, ini anga tindis hanzi Lady Scaraby ndangati atotomuda. No. Lady Scaraby, she is saying that she doesn't want that for now. She's focusing on taking care of her kids. The reason why you think probably I'm saying this because she has been on our platform for quite some time. I've known her for quite some time, and she has always been saying that I don't want drama in my life. I want to take care of my kids. So yeah, but get in touch with her on WhatsApp on those numbers, and you can be helped. But anyway, Nasi tafara chaizvo kuva nemi talking about this topic, abuse. Kana uri musikana, please, if you're a lady, a man that beats you up, leave him immediately. Me personally, I've been married for 7 years, and ndina kumbobvera ndamborova mukadzi wangu. You can get in touch with her. She's on Facebook. I've never laid my finger on that woman because I believe that a true man, doesn't beat up a wife. You don't beat up your wife. If you want to fight,
go and fight Nana Mosquito, go and fight Nana Mayweather. Otherwise, if you are trying to fight a woman, you are not fighting with someone of your size. But thank you so much for joining us. Tell me what you think on the comment section. Share this video with your family and friends. And I'll see you again next time. This is your boy, JC, reminding you that rise up, Africa. The world is waiting for you. I'll see you on the next video when we talk about something interesting. This is good night from me.